Hello everyone, this is Tania and welcome back to my channel. So after a while I am recording video. As usual, in my intro video I told you that I have just recently passed out my BSc nursing from SSKM hospital. সো তারপরে এই 2026 জানুয়ারিতেই আমি একটা প্রাইভেট নার্সিংহোমে জয়েন করেছিলাম। তো তারপরে কিছুদিন সেখানে কাজ করার পর আমি আপাতত জব কোয়েট করেছি, কারণ বেসিক্যালি পড়াশোনার জন্য এবং কিছু এক্সাম দেওয়ার জন্য, তো সেটার জন্য। তো ঘরে বসে সারাদিন পড়তে তো ভালো লাগে না, তাই ভাবলাম নতুন কিছু ট্রাই করা যাক। তো সেটার জন্য আমি পড়াশোনার মধ্যেই কিছু করব, সেটার জন্যই কিছু ভিডিও বানাতে শুরু করলাম। এবং আমি ভিডিও বানানো 2025-এ স্টার্ট করেছিলাম ইন মাই কলেজেরা অ্যান্ড ইন ইন্টার্নশিপ পিরিয়ড। সো তারপর থেকে কন্টিনিউ হয়নি। সো লেটস স্টার্ট, আবার কন্টিনিউ করা যাক। ওকে, তো বেসিক্যালি আমরা যেমন MCQ করতাম সেরকমই ডেলি কয়েকটা MCQ করবো, 5 to 10 MCQ ইচ ডে। ওকে, দেন সেগুলো আবার রিভিশন, ইন ডেপথ অ্যানালাইসিস সেগুলো করা হবে। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। So there is a first question that an aged client with diabetes mellitus complaining of painless peripheral loss of vision, so is at risk for option A cataract, option B that is open angle glaucoma. There is a mistake that C and B is altered. Option C will be uveitis and option D that is close angle glaucoma. So first of all, so the patient who here in question, their patient has diabetes mellitus or DAD. We all know that diabetes mellitus are two type. One that is the diabetes mellitus 1, another that is the diabetes mellitus 2. Diabetes mellitus 1, it is insulin dependent diabetes mellitus, means there is a no insulin secretion from the pancreas or the beta cell of the islets of Langerhans. And in diabetes 2, and it is diabetes mellitus 2 that is seen in aged person or more than 40 years of age. In this person we see diabetes mellitus 2, and it is the non-insulin dependent. In this there is a reduce the uptake of the insulin, reuptake of the insulin, so there is a increased level of the glucose in the blood. So there is a increased level of the glucose in the blood. Now in option we see there will be cataract, open angle glaucoma, uveitis, close angle glaucoma. তাহলে ক্যাটারাক্টে কী হয়? ক্যাটারাক্টে হলো ডিন্যাচুরেশন অফ দ্য প্রোটিন ইন দ্য লেন্স। সো লেন্সে যে প্রোটিন থাকে সেটা ডিন্যাচুরেশন হয়, এবং ক্যাটারাক্টে দেয়ার উইল বি the formation, cloudiness formation and the lens opacity হবে, সেখানে ভিশন লস হবে। নো পেরিফেরাল লস অফ ভিশন হবে না, there will be loss of vision in cataract. Now there is গ্লুকোমাতে কী হয়? there will be a increased intraocular pressure. In glaucoma there will be increased intraocular pressure. So গ্লুকোমা জানার আগে আমাদের জানতে হবে আইয়ের, নর্মাল আইয়ের আমাদের যে in this video we can see যেখানে আমরা দেখতে পাবো এখানে আছে আমাদের কর্নিয়া, এটা হলো আমাদের এই নর্মাল আই, এটা আমাদের কর্নিয়া, লেন্স অ্যান্ড দিস ইজ দ্য আইরিস। এবং এই কর্নিয়া এবং আইরিসের মধ্যে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থাকে? 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থাকে। অ্যান্ড দেয়ার ইজ ট্র্যাবিকিউলার মেসওয়ার্ক হুইচ সিক্রেট aqueous humor. So there is a trabecular meswork that now in healthy eye there will a flow of the aqueous humor. Now in glaucoma there will be the decreased flow of the aqueous humor, and there will be build up of the aqueous humor. It is due to the blockage in the trabecular meswork or it is due to the decreased level of the glaucoma. So যখন ট্র্যাবিকিউলার মেসওয়ার্কের ব্লকেজ হয় সেটা হয়ে যায় ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা, আর যখন এই আইরিস এবং কর্নিয়ার মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা কমে যায় সেটা হয়ে যায় ক্লোজ অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা। তাহলে মানে ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমাতে কোনো রকম অ্যাঙ্গেলটা কোনো মতে ছোটো হয় না, কিন্তু ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমাতে
তখন কি হয়, যে ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশারটা ধীরে ধীরে ইনক্রিজ করে, গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করছে, সেটার জন্য পেনলেস পেরিফেরাল লস অফ দ্য ভিশন। বাট যখন ক্লোজ অ্যাঙ্গেল গ্লোকোমাতে যখন আমাদের মানে অ্যাকোয়াস হিউমার বিল্ড আপ হচ্ছে, অ্যাকোয়াস হিউমারের ফ্লুইড বিল্ড আপ করছে, এবং ইট ইজ ডিউ টু দ্য ক্লোজিং অফ দ্য রিডিউসিং দ্য অ্যাঙ্গেল অফ বিটুইন দ্য কর্নিয়া অ্যান্ড দ্য আইরিস, তার ফলে কী হচ্ছে, আমাদের ইমিডিয়েটলি আর সাডেনলি প্রেশার ইনক্রিজ হচ্ছে এবং সাডেন পেন হয়, মানে প্রেশার ইনক্রিজ করছে অ্যান্ড ইট ইজ উইথ দ্য পেন ইন দ্য আই অ্যান্ড নজিয়া ভমিটিং ফিলিং হতে পারে। সো দিস ইজ দ্য ক্লোজ অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা। সো দ্য রাইট অ্যান্সার উইল বি, তাহলে এখানে পেনলেস লস অফ ভিশন তাহলে আমরা কোথায় দেখতে পাবো, ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমাতে দেখতে পাবো, কারণ কি এখানে ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার ধীরে ধীরে গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করছে, সো পেনলেস পেরিফেরাল লস অফ ভিশন দেখা যাবে। গট ইট? ওকে, কামিং টু নেক্সট কোয়েশ্চেন। The initial nursing action after the birth of a preterm baby with the Apgar score 8. So a baby have the Apgar score 8. So we all know, I think, that the Apgar score, it is checked in 1 minute, another that is the in 5 minutes. সো অ্যাপগার স্কোরে আমরা কী কী দেখি, অ্যাপগার স্কোরে ফার্স্ট দেখবো অ্যাপিয়ারেন্স, পিঙ্ক অ্যাপিয়ারেন্স আর ব্লুইশ অ্যাপিয়ারেন্স, এটা দেখবো। দেন এটাতে স্কোর করা হয় 0 থেকে 2। নাও পালস দেখবো, গ্রিমাসিং দেখবো, দেন অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড রেসপিরেশন, এই 5টা জিনিস আমরা চেক করব। তো টোটাল স্কোর হলো 8 থেকে 10, টোটাল স্কোর চেক করা। সো এখানে অ্যাপগার স্কোর 8 আছে, তাহলে এটা নর্মাল। তো আমরা কি করব তাহলে, what will be the right answer? The nursing, what will be the initial nursing action? Suction, weight of the baby, no. Inform the family member, এটা পরে বা তার আগেও জানানো যেতে পারে। Receive the baby in a pre-warm towel, dry the baby, এটা, this will be the right answer. Okay, coming to the next. Which of the following is used for the visual assessment of the neonatal jaundice? Okay, so neonatal jaundice, তার আগে আমাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ নিওনেটাল জন্ডিস। নিওনেটাল জন্ডিস আমরা কখন বলবো, when the bilirubin level is more than 15 mg/dl, তখন আমরা তাকে নিওনেটাল জন্ডিস বলছি। এবং ইয়েলোইশ ডিসকালারেশন অফ দ্য ফেস, অফ দ্য পামাস সারফেস, সোল, এগুলোতে আমরা নিওনেটাল জন্ডিস ইজ বেসিক্যালি 2 টাইপ। ওয়ান ইজ দ্য ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস, প্যাথোলজিক্যাল জন্ডিস। না, ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস আমরা কখন হবে, ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস আফটার 24 আওয়ার, অ্যান্ড ইট ইজ ডিউ টু দ্য ইরেগুলার ব্রেস্ট ফিডিং অর, মানে ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিসের কোনো বেসিক্যালি কোনো ট্রিটমেন্ট দরকার হয় না, ফ্রিকোয়েন্ট ব্রেস্ট ফিডিং করাতে হবে, নাহলে বাচ্চার ধীরে ধীরে মানে জন্ডিস আর থাকবে না। কিন্তু প্যাথোলজিক্যাল জন্ডিস ইজ ডেঞ্জারাস অ্যান্ড ইট ডেভেলপ উইদিন 24 আওয়ার অফ বার্থ। এবং ওটা কখন হয় প্যাথোলজিক্যাল জন্ডিস, কোনো হিমোলাইটিক্যাল জন্ডিসের ক্ষেত্রে বা RH ইনকম্প্যাটিবিলিটি আছে সেই সব ক্ষেত্রে হলো প্যাথোলজিক্যাল জন্ডিস হয়। নাও ভিজুয়াল অ্যাসেসমেন্টে কী চেক করা হয়, Cramer's rule. Cramer's rule is used for the visual assessment of the neonatal jaundice. তো আমরা কীভাবে মনে রাখবো, ফার্স্ট ফেসে আমাদের বিলিরুবিন লেভেল কত হবে, 5 mg/dl, এবং তারপরে there is a picture, I will show you. Yes, so in face there will be the bilirubin level will be 4 to 6 mg/dl. In the chest and upper abdomen there will be 8 to 10 mg/dl. In the lower abdomen and thigh there will be 12 to 14 mg/dl, and in the lower leg there will be 15 to 18, lower leg 15 to 18, এবং palm and the sole এখানে 15 to 20 mg/dl. so palm and sole এখানে 15 to 20 mg/dl. so this is very important, মানে কোথায় কত বিলিরুবিন লেভেল হলে সেখানে আমরা ইয়েলোইশ ডিসকালারেশনটা দেখব। নাও দ্য আদার্স, ওয়ালেস রুলটা কী হিসেবে ইউজ করা হয়, ওয়ালেস রুল এটা হলো রুল অফ 9,
লুন ব্রাউডার চার্ট, এটা ইউজ করা হয় ফর দ্য অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য বার্ন total body surface area in burn, and it is the exact estimation of the total body surface area that are affected in burn. Now rule of 9 we all know. I think rule of 9 তো জানাই আছে, তো let's summarize one time. রুল অফ 9-এ কী হয়, আমাদের হেড হলো 9%, দেন আমাদের অ্যান্টেরিয়ার ট্রাঙ্ক 18%, ব্যাক 18%, হ্যান্ড হলো 9, লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড 9, দেন আমাদের লেগ লোয়ার এক্সট্রিমিটি 18%, and the perineum 1%. Okay, now the next question, question number 4. In terms of response to fire accident in hospital, what is RACE stand for? I think it is easy, and I think we all have get the fire extinguisher training in college. আমাদেরও হয়েছিল, তো আমরা তখন একবার সেকেন্ড ইয়ারে পড়তাম, তো ফায়ার এক্সটিংগুইশারের যে স্যারেরা থাকেন তারা এসেছিলেন, তো ফায়ার এক্সটিংগুইশার কীভাবে ইউজ করব সেগুলো খুলে এনে তো ভালোভাবে দেখানো হয়েছিল, কাগজ ধরিয়ে আগুন ধরানো হয়েছিল, এরকমভাবে একটা আলাদাই এক্সপিরিয়েন্স কলেজের। Now RACE stand for first, that is rescue, then alarm, then C stand for contain, and E stand for extinguish. First is the rescue all, মানে সবাইকে ওখান থেকে বাঁচিয়ে উদ্ধার করে নাও। দেন অ্যালার্ম যাতে সবাই মানে কেউ হেল্পের জন্য আসে, বা যারা ফায়ার এক্সটিংগুইশারে যারা আছে তাদের হেল্পের জন্য আসে। দেন কন্টেন অ্যান্ড এক্সটিংগুইশ, অপশান নাম্বার বি, রেস্কিউ, অ্যালার্ম, কন্টেন, এক্সটিংগুইশ। ওকে, নাও ফায়ার অ্যাক্সিডেন্টে তো আমরা এটা মানে ইন দ্য এমার্জেন্সি কন্ডিশন, এবং যখন আমরা মানে করবো ফায়ার এক্সটিংগুইশটাকে ইউজ করব, তখন আমরা কিভাবে ইউজ করব, ওটার জন্য যেটা রয়েছে সেটা হলো পাস। 1 মিনিট। তাহলে যখন আমরা ফায়ার এক্সটিংগুইশকে ইউজ করব, তখন আমরা এই নিউমোনিকটা ইউজ করি। ফার্স্ট ইজ দ্য পুল, এক্সটিংগুইশটা নিলাম, পুল দ্য চেন আর পুল দ্য যে লকটা থাকে সেটা খুলে নিলাম। দেন এ স্ট্যান্ড ফর পুল, দেন এম, দ্যাট ইজ এম দ্য ফায়ার, মানে ফায়ারের দিকে তাক করে লাগাতে হবে। দেন দ্য এস, পুল, এম, দেন স্কুইজ, মানে চেনটাকে তুলে নিলাম এবং যে হ্যান্ডেলটা থাকে সেটাকে স্কুইজ করলাম, তো কার্বন ডাইঅক্সাইড যে ওটা বেরোবে, অ্যান্ড অ্যানাদার দ্যাট ইজ দ্য সোয়াইপ। সো দিট ইজ দ্য পাস নিউমোনিক। Here is a rule of 9. Now this will be the last question for today's session. What does the picture show? এই পিকচারটা কি show? তার মধ্যেও এখানে একটা পিকচার আছে আর এখানে একটা পিকচার আছে, বলো দেখি এগুলো কিসের? So this is the biological safety cabinet. So class 2 biological safety cabinet. In this safety cabinet medication or certain medication which are harmful for the cell of our own body, so these all are prepared in biological safety cabinet. তাহলে এখানে আছে একটা হলো, আরেকটা যে সাইন দিয়েছে সেটা কিসের সাইন? দিস ইজ দ্য সাইন অফ বায়োলজিক্যাল হ্যাজার্ড, ওপরটা এটা হলো জেনারেল হ্যাজার্ড, এটা সাইন। সো আজকে আই থিঙ্ক
যে 5টা MCQ আমরা করলাম, তো সেটার কিছু কিছু আমরা অ্যানালাইসিসও করলাম, বা কোশ্চেন থেকে আমরা অন্য কোশ্চেন সেগুলো জানার চেষ্টা করলাম। আই থিঙ্ক ইট উইল বি হেল্পফুল ফর অল অফ ইউ গাইজ, অ্যান্ড স্টে টিউন। And this will be the last question, and it is our homework, not you, not me, for our. So this is our last homework. Which of the following, so comment me below the answer, okay? Which of the following manifestation is least expected in a patient present with the meningioma and symptom of increased intracranial pressure? Papilledema, pyrexia, headache, and vomiting. So what will be the answer of this? Comment me, and we will start our next class from this question. Okay, so tata.